Okay, so I'll switch to English now, but we can have this conversation in any language you want. Also because today we have a particularly transnational floor with speakers who speak to us from Belgium, from Italy, from the UK and from Germany. I'm particularly happy to present this event, not only because it's part of a project of which both me and Morena, Enrica and Gennaro and Fabio have been working on. So I'm personally involved. We are all personally involved in this since at least September, if not before, but also because it is the first joint event between Ottocentismi and the Revolving Century, an international network about which Enrica and Gennaro probably will talk about to us later. So welcome everyone. I just immediately give the floor to the presenters. I think Fabio is going to speak first, right? Okay, Fabio, the floor is yours. Yeah, no, thanks everyone for being here. And thanks Ottocentismi for inviting us and be part of this seminar series with this special issue in which Enrica and Gennaro will say more later. I don't think it's just a matter of a special issue, it's just a matter of a single publication. I think it's a matter for a moment of collective reflection on something that seems to me very specific and thought-provoking articulation of Italy's national discourse as it is constructed throughout what we are learning now to call the revolving century as a laboratory for the slow construction of a morphology of Italy's national discourse precisely. I think that for me, I mean, undertaking this project has quite ancient, old roots in that I had luck to have my formation in a moment between the 90s and the early 2000s when the end of the century and the end of the millennium, in a sense, inspired many scholars of previous generations to reflect on death, to reflect on the signs that are related to the dead and to the interrelation between the living and the dead, and on the ways our scholarly practices, be them literary studies, be them history, be the semiotics or whatever, had somewhat of necromancy, I want to say. So, I mean, one common reference for everyone is probably the starting point, the starting sentence of Shakespearean Negotiations by Stephen Greenblatt. But personally, I remember other scholars closer to me, if not for the fact that they were actually working and teaching in the very place where I was studying, Carlo Ginzburg, for example, who ended his Storia Notturna in the second half of the 80s with the idea that doing historiography was in many ways a travel into the realm of the dead. I'm thinking of Armando Petrucci, my paleography teacher, who in the 90s, so around those years, wrote a seminal volume on the semiotics of death from antiquity to the contemporary age, individuating in tombstones, inscriptions, and so on, and the study of them, a way of keeping the past alive and, in a sense, a way of speaking with the dead. And of course, I cannot but thinking of Lina Bolzoni, who, again, in those years between the end of the 90s and the early 2000s, was working on reading as a metaphor, but in a sense more than a metaphor,
of dialogue with the dead. Reading doesn't only mean to undertake a dialogue with someone who is distant in place, as happens, for example, with the humanist tradition, where scholars speak to one each other through letters, and these letters are, in a sense, windows open to the hearts. They can also dialogue with the dead, which brings, of course, us to one of the most crucial articulations of the speaking with the dead trope in the Italian literary canon, being the famous letter by Niccolò Machiavelli to Vettori, in which Machiavelli, as everyone of us knows, so there is no need to recapitulate that, describes the act of reading ancient authors as a veritable ritual in which one abandons their everyday clothes physically and metaphorically, and prepares to enter into the courts of these ancient people and can dialogue with them, interrogating them, and being answered by them. So when Lina retired, this is something I happened to discuss with Alessandro Germei when he came to Warwick last September for a Speaking with the Dead event. When Lina retired, and we, as former pupils, organized a study day in order to celebrate her work and her research, I, who had always been some sort of deviant in that bunch of people, in that I was not a Renaissance scholar by no means, and I was already working on what I would later learn to call precisely the revolving century. I decided to put Machiavelli's letter to a test by confronting it with something I was more familiar with. This is the encounter of 18-year-old Giacomo Leopardi with ancient poetry, and with Homer in particular, as described, for example, in the Discorso in Italian on Romantic Poetry, Discorso in Italiano sulla poesia romantica, which I co-translated in 2013. And there, I had the opportunity to witness precisely why the revolving century is indeed a moment of revolutions in all the possible implications of this term. Because again, we have a scholar, we have a library, we have an encounter with the ancients that takes place in the space of a study, that takes place in the space of a library. But in a sense, from a certain moment on, this dialogue is, I don't want to say interrupted, because that's not what happens. We can still dialogue with the dead, we can still speak with the dead, but we have to speak with the dead in a different manner. But this conversation with the dead is no longer the quiet, straightforward, very polite and ritualized dialogue put in place by Machiavelli with his dead interlocutors. It is indeed something that resembles more closely to some sort of possession. It is the language of the ancients, in that case Homer, so ancient Greek, with its music, with its rhythm, with its performativity, that in a sense invests the whole fiber of the one who reads it, and in some moments is even pushed towards performing it in a way that is perceived to be closer to the original. So something happened in the meantime. And what happened is something I'm still asking myself, and I'm still, looking forward to understand better. I remember I posed this question to Professor Anthony Grafton when he came to Pisa at some point in 2004. And was speaking about the transition from magic into science.
And then we happened to discuss when this transition took place. But of course, the problem was not only a transition from magic to science, it was also transition from one word into another, from certain categories to others, and so on. And when it happened and why it happened, I said, I don't know, because nobody really knows, but we know that something happened at some point. And in a sense, what we do as scholars of the late modern and contemporary period has different problems, different vocabulary, and in a sense it requires a different approach than what our esteemed colleagues in medieval or Renaissance studies are facing. I'm not saying that we are luckier. I'm not even saying we are less lucky than them. I'm just saying that we require a different approach. So this is why, for example, our Speaking with the Dead conference and then our special issue is so saturated with metaphors that have to do with with ghosts, with specters, intending by this term, not necessarily and not always the souls of the departed, but something that remains, something that persists, some sort of trace. That is the only thing that we have about the past, but it's something nonetheless. And it's what we are holding on to. So images such as that of the ghost, images such as that of possession, images such as that of the haunting. And I remember, for example, Martina, whom I take the opportunity to thank for a kind introduction to today's talk, for a paper that she gave in Leuven last September, not September before, where she analyzed another text that is fully part of this 90s, early 2000 constellation I was mentioning in the opening of this talk. What's happening? Of philology as a discipline. I don't want to steal much time, so I'm leaving the floor to Enrica and Gennaro, I think in this order, but of course I will remain here for questions at the end. I would probably have to leave like 10-15 minutes earlier for childcare commitments, but I am available otherwise. So thanks everyone for listening so far. So yes, I will now take on from what Fabio was saying, also taking this opportunity to thank Ottocentismi for giving us this opportunity of collaboration and for lending us two of your members for the special issue itself, in a way. And so, as Fabio was explaining, a project on a topic as the dialogue with the dead has been in the air for a while, for many years. So that the theory was there, and the gap in Italian studies scholarship became more and more apparent in some ways, as more and more people started to take an interest in the topic and all its implications. Personally, I can say that my own interest in this topic has been there since high school, nourished in my first year of university by a module taught by Professor Mangini at the University of Bologna. But then it has been largely remained dormant until I arrived at Warwick, with a parenthesis while I was in Durham, probably in some ways. And it was in Warwick, in conversation with Fabio, with Gennaro, having met other people and meeting other people with similar interest, that the idea of doing something on the dialogue with the dead in that specific time frame emerged. First, in the form of a symposium, which was the symposium that we had in September. Then soon followed the opportunity to do a special issue for the Italianist, and finally this collaboration with Ottocentismi, which
again, thank you very much for this opportunity, also for providing us a different platform to discuss our project, our first findings, and the implication of this idea. So what is exactly our idea? Because we keep talking about the project, an idea, this topic. The aim of our project is to understand how the dialogue with the dead functioned as a polyvalent trope for negotiating concern about tradition, modernity, and identity throughout the revolving century. And what is this revolving century? At this point, you may ask. We call revolving century not just our own research network, as we mentioned, but is also a proposed historiographical periodization to refer to the period between 1750 and 1850. That is from roughly the publication of the first volume of the Encyclopedia in 1751 to the so-called Primavera dei Popoli, the Springtime of People of 1848. So this century witnessed Europe's, and particularly Italy's, laborious transition to modernity through an unprecedented sequence of political, cultural, and epistemological revolutions. And so we believe that it's useful to study and treat these 100 years together, as we believe they have a great internal coherence. These 100 years has a greater internal coherence than, for example, the 100 years between 1801 and 1901. For these reasons, within this time frame and focusing primarily on the Italian case studies, our project adopts a broad understanding of the dialogue with the dead as a literary genre, as a figure of speech, especially eidolopoieia, and more figuratively, as a form of literary linguistic engagement with the past that dynamically enacts the confrontation of multiple temporalities. So the scope of our collection and the project more broadly is constantly shift from literary to metaphorical to theoretical, using spectrality as a powerful way of addressing the question of canonicity, intertextuality, and reception. Language and fiction, in fact, allow us to set up a unique meeting place that exists neither in the living present nor in the dead past, if I may say this. In this space, the dead can be encountered and made to speak, enabling the living to engage and dialogue with them. Thus, language and literature serve as both the medium and the very location of this conversation with the dead. The cultural resonance and awareness of this idea, as Fabio was saying, this idea that the dead can speak with the living in the meeting place of literature is manifest in the Italian tradition, not only in Machiavelli's letter to Francesco Vettori, but also in Dante's Commedia, just to mention another big example. However, it is during the long process of the Italian nation building and the concurrent quarrel between and among classicists and romantics that the trope of the dialogue with the dead gained particular prominence and significance, as we aim to show with this project. The final point I would like to make, and then I will leave the floor to Gennaro, is that while our project is indeed focused on the revolving century, for the reason that we have just mentioned, we are nonetheless convinced that the study of such topic is also a way for us scholars to gain critical insight into the dialogical modalities of the never-ending negotiation between the present and the past. And so it's also a way to engage in a meta-reflection on our own work, on our own academic work. And on this specific point, I would love to hear your thoughts at the end of all of that. And with this provocation, I will leave the floor to Gennaro. Thank you. Thank you very much. I will be really brief, so we can leave the floor to our first speakers today, Francesco Giusti, Giulia Scialanga, Federica Coluzzi, and Arianna De Gasperis. What I'm going to do, because already Fabio and Enrica have introduced the topic and
outlined a little bit the methodological framework we use, is just to present very briefly the richness of our special issue. As you can see from the slide, our understanding of speaking with the dead is really broad. So we have an understanding of a literary genre, but also a figure of speech, and more in general, an engagement, a literary engagement with the past. So as you can see from the slide, we cover, or all the articles cover a wide range of case studies and topic, starting from Leopardi and Foscolo in Fabio's and Francesco Giusti's article, but also we have Eleonora Fonseca Pimentel in Simona Di Martino's one, and Teresa Agnoli, Gianina Milli, Erminia Foa Fusinato in Federica Coluzzi's article. Enrica instead focuses on Vincenzo Monti, Martina on Alessandro Verri. But we also, and also Arianna, who will speak later, on Carlo Bini. But we also tried to cover, and all the articles span several literary genres, from the periodicals in Morena Corradi's article to the so-called philology fiction in Alessandro Giammei's. But we also have poetry in Sabrina Ferri's article, and tragedy, of which we are going to listen later in the speech of Giulia Scialanga. Also, my article on Pompeii, my own article, focuses on travel narratives on Pompeii in that period. So it's true we have a very strong, as Enrica and Fabio said, the methodological approach, but the articles also have a very broad, different, several approaches. And so they explore evolving themes of death, memory, mourning, but at the same time also broader reflections on identity, tradition, and modernity. So while it is not intended to be, of course, an exhaustive special issue, of course, this wants to be just a first glimpse into this broad literary landscape. As we said before, we aim to stress and to analyze the singularity of the Italian case that's shaped by the nation building process in this period, but also by the presence of Catholic Church and the classic legacy. But we also aim to analyze, to explore the interconnections with broader European trends. For instance, Romantic and Gothic literature of that time, but also archaeological and geological discoveries and theorization, the broader rediscovery, European rediscovery of Dante's comedy, but also the influence of foreign languages, for example, in the classic Romantic quarrel, or also in the Questione della Lingua. I will not steal more time, and I leave the floor to Martina, I think, that will introduce our speaker today. Thank you for your attention. Thank you for your introduction, Fabio, Enrica, and Gennaro. And our first speaker now is Giulia Scialanga, who is a PhD candidate at KU Leuven. Giulia, the floor is yours. Thank you. Thank you to the Revolving Century and Ottocentismi for organizing this event. I'm really happy to participate in it. As Gennaro anticipated, today I'll discuss the retelling of the biblical apparition of Samuel into 18th century tragedies, Francesco Ringhieri's Saulle and Vittorio Alfieri's Saul. The narrative, which is known as the Witch of Endor episode, is told in the Old Testament, first book of Samuel, chapter 28. This is the story in brief. Saul, the first king of Israel, has lost the favor of God. The story of the episode of the Witch of Endor has inspired a variety of interpretations throughout the centuries. Was it a miracle, magic, delusion? Was it the real soul of Samuel or some evil spirit? In the 18th century, it was a popular subject for tragedies, and it was still extensively discussed in the discourse on the supernatural, in works that were produced and circulating in Italy.
For example, the dissertation on magic and witchcraft by Girolamo Tartarotti and the treatises on operations by Augustin Calmet and Atanasio Cavalli. So when Ringhieri and Alfieri approached the biblical hypotext, they also engaged with this palimpsest of readings, and we could say that they engaged in a conversation with ancient and dead on a double level, that of the representation of the apparition of Samuel, but also that of the mediation of this tradition. Saule was published in 1761 in Padua and is part of a broad corpus of biblical tragedies by Ringhieri that were popular among the contemporary audience, but also criticized by the more conservative fringes of Catholicism. As an Olivetan monk and a theology scholar, Ringhieri was familiar with the Bible. In the poem to his tragedy, he acknowledged the debate surrounding the episode of the Witch of Endor and interpreted it as a miracle. So the apparition was permitted by God, and it was the real soul of the prophet. The necromancer didn't summon the spirit nor create a ghostly delusion. When reading the tragedy, we can understand why Ringhieri felt the need to take a clear stance. The Witch of Endor is given a name, Thanatea, and is in fact a crucial character in Ringhieri's rewriting. Thanatea is introduced in the very first scene, so her stage appearance in the second act is long prepared, playing with the expectations of the audience. Her characterization focuses on her power. She is described as a mostro of nature, a prodigy with extraordinary powers over life and death. Awe-inspiring and slightly frightening, Thanatea is also a figure of literary status, whose portrayed features many references to classical tradition, as she is presented as the prototype of the pagan. Slide. The apparition of Samuel is represented on stage, visible to all, both characters and spectators, whereas in the original episode, Saul doesn't see the prophet. The caption to scene 8 describes the moment when Samuel suddenly rises from hurt, as it is described in the Bible. Here, Ringhieri planned to use a machinery placed in the understage to bring the actor up. The scene is expanded and spectacularized. Ringhieri also adds some details to support the interpretation of the miracle. For example, the fact that the summoning ritual was not complete when Samuel appears, as the suspension dots at the end of the previous scene stress, or the fact that Thanatea is frightened, as her sides and the caption show. These elements are drawn from the long tradition of reception of the episode. With Samuel on stage, the prophecy takes the form of a dramatic dialogue with Saul, focused on the opposition between virtue and sin. The rhetorical structure and the intertextuality of the passage create a narrative of balance, broken by Saul's transgressions and restored through Samuel's words. In Ringhieri's rewriting, the dialogue with the spirit serves the purpose of moral edification, which is combined with the entertainment the visual supernatural provides. Ringhieri exploits the potential of the ghost story of creating, and I quote, a disturbance in the symbolic, moral, or epistemological order, as Colin Davis phrased it, and then providing the conditions so that the proper order can be restored. What about Alfieri?
Saul was composed in 1782 and published in 1789. Notwithstanding his anti-clerical position, Alfieri was deeply interested in the Bible as a literary text. In his autobiography, he mentions two main readings, the first corresponding with the composition of Saul. In the poem to the tragedy, Alfieri discusses the supernatural power of Old Testament narratives. Making such distant yet familiar characters from the scriptures speak again is a strategy to evoke deep emotions, but in a natural and simple way. In this tragedy, Alfieri aims to represent quella perplessità del cuore umano for which one is torn between conflicting passions. Consequently, both the character of the witch and the summoning scene are omitted in favor of a closer investigation of the struggles of human heart. Alfieri focuses on Saul's state of conflict and delirium, which he represents through a lexicon of spectrality, drawing on chapter 16 of the first book of Samuel. The king is haunted by ominous visions of defeat and death, phantasmi and ombre, such as the uprooted oak and the blooded sun. His detachment from reality is explained as the operation of an evil spirit possessing his heart. As a reverted reflection, David's prophetic characterization focuses on him being the medium through whom God speaks. Despite the omissions, Alfieri references to chapter 28 and adapts the apparition to convey new meanings. Instead of representing one spectacular scene, the apparition is fragmented in a spectrum of reflections and repetitions that leads to the final catastrophe. In the second act, Saul recounts his nightmares in which his memories contrast with a new threatening version of Samuel, which foreshadows the succession of David. Samuel manifests himself again in two main episodes of hallucination in the third and fifth acts. These are simultaneous with the dramatic action, but take place in Saul's mind. So the spectators, as much as the readers, can only imagine through the mediation of Saul's words. Alfieri reverses the description of the apparition. Saul hears the prophet's voice coming from the sky instead of rising from heart. The previous slide. Yes, thank you. Instead of rising from heart, and his image blurs with that of David. At the peak of the dramatic action, right before the final battle, Saul sees the prophet again in a final infernal vision. The spirit of the dead surround him, and Samuel stands among them with blood-red eyes, wielding and breathing fire, and ready to claim the lives of Saul and his sons. To conclude, on the one hand, Ringhieri expands the episode and takes a clear stance in the cultural debate. His visual representation of the supernatural combines popular entertainment and moral edification. On the other, Alfieri stages a fragmented and internalized apparition, focusing on the conflict within the subject. The spirit is a function of consciousness and a reminder of how painful the process of becoming is. From the miracle on stage to the haunted mind, two very different retellings that result from different backgrounds and poetics, yes, but they also reflect a large-scale tension, a shift that was in the air.
In the 18th century, the fascination for ghost stories coexisted with the need to analyze them. As Terry Castle pointed out in the previous slide, the attempt to rationalize the supernatural will result in the relocation of the spirit world into the theory of imagination. So the figure of the ghost will be progressively incorporated into the domains of fictionality and psychology. And I'll stop here, and I thank you for your time. Thank you, Giulia, very much also for without hesitation helping us with the technical hiccup. I will now give the floor to Francesco Giusti, who teaches at the University of Frankfurt. Francesco, the floor is yours. Thank you, Martina, and thank you for having me here. I'll just start so that we can regain some time, I hope. The fact that the idea of Italy has been anchored in its literary tradition throughout the centuries of political fragmentation of the peninsula is a well-known phenomenon in Italian cultural history, and has usually been discussed in the context of nation-building processes. What I want to propose instead is to read this phenomenon in the context of the actual colonization that the peninsula experienced between the Treaty of Campo Formio, as we know 1797, and the Bourbon Restoration, and to explore the anti-colonial vocabulary that it might offer, focusing on Foscolo's Ultime Lettere di Jacopo Ortis and Leopardi's Sopra il Monumento di Dante, written in 1818. Slide, please. In the spring of 1819, Leopardi noted down: per un'ode lamentevole sull'Italia può servire quel pensiero di Foscolo nell'Ortis, lettera 19 e 20 febbraio 1799. When discussing which pensiero and which ode Leopardi might be referring to, scholars point to this passage from Jacopo's letter from Ventimiglia, where Jacopo addresses the foreign invasion and the lack of internal concord. More interestingly, however, Jacopo foresees as a possible future outcome of the current political situation the deprivation of the right to own property, sostanze, to think, intelletto, and to speak, voce, together with the deliberate erasure by the new rulers of the cultural memory of Italy's past glories, tombe, because they inspire pride in the dominated population. Here, the attachment to the tombs of the great ancestors is motivated by the fear of cultural erasure. Jacopo even links his rather apt description of the condition of colonized subjects to the situation of house slaves in antiquity and of Africans in modern times, who are traded like commodities. In this context, I'm interested in the political potential of the conceptualization of Italy, the patria, as an illusion that contradicts the empirical reality of a colonized country, and in how it is supported by the construction of a cultural tradition in which Dante was the main interlocutor of a transhistorical dialogue. These are the decades in which the figure of Dante is caught between, as we know, the almost devotional character of his exiled tomb in Ravenna, housed in the neoclassical chapel built in 1780-81, the upper picture, and the more celebratory one of his cenotaph in Santa Croce, inaugurated in 1830. Stefano Jossa has argued that Dante was primarily interpreted as a political rather than as a literary icon in the process of nation building, and linked the use of Dante to create a shared imagination to Benedict Anderson's notion of imagined community. Yet I think that a focus on the dialectic of illusion and reality complicates this projection. Slide, please. Jacopo's travels, it's well known, are a journey through the Italian cultural tradition. He visits Petrarch's house in Arquà and the tombs of Machiavelli, Michelangelo, and Galileo in Santa Croce. If a canon is being constructed here, the parameter for the selection is the disregard shown to them by their patria. They are historical evidence of the fact that great intellectuals have always been disrespected, if not persecuted, in Italy. Jacopo's journey leads to the tomb of Dante in Ravenna,
which he visits in March 1799. Jacopo meditates on Dante's ungrateful patria, his exile, his poverty, his divine mind. Lines 5 to 6 of the Latin epitaph on the sarcophagus read, "Here I lie, Dante, exiled from my homeland, from Florence, whom Florence, mother of little love, bore." Extending Florence's disrespect for its great poet to a general attitude of Italy, Jacopo sees Dante as a forefather not only because of his great achievements, but also because his case is paradigmatic of the condition of Italian intellectuals. Dante's enduring exile demonstrates that nothing has changed since 1302. If the dialogue with Dante or with his epitaph seems to confirm the existence of an uninterrupted cultural tradition in the face of a fragmented political situation, what it actually confirms is the mutability of the conflict between the two. Jacopo's canon is neither an anti-canon nor a counter-canon. He endorses what would be established as the national canon, but he does so based on the history of persecution and belated recognition that lies behind its construction. This is nothing other than the mechanism of modern illusion. The desire for a national canon is undermined by the historical awareness of its construction, which reveals its illusory nature. Slide, please. 19 years later, Leopardi wrote Sopra il monumento di Dante, inspired by the news that a monument to Dante was being erected in Santa Croce. In the 9th stanza, the padre Dante is exhorted to be indignant at the deaths of brave Italians in Napoleon's invasion of Russia, 1812. In the Restoration period, Dante mobilizes a disaster that had occurred 6 years earlier and offered a clear case of subjugation to a foreign power. Not only did the Itali Prodi die far from their homeland, but they were killed while fighting against another country on behalf of a foreign power, rather than defending their own patria. In the following stanza, however, this patria fully reveals its ungrounded foundations. The dead soldiers will find no consolation, now or in the future, because of the great offense suffered by their motherland. Their grief should be united by a common cause. The change of verb tense from the past of the catastrophic event to the present of the lack of consolation shows the historical continuity of this shared grief. After the Restoration, Italy still lacked the independence that would allow it to weep for them rather than with them. In other words, Leopardi seems to explore the possibility of grounding the idea of a nation in the mourning for its absence. The mechanism of its illusion is again at work. The idea of patria must be posited in order to both hope and despair, regardless of the empirical evidence of its non-existence. To posit the patria, the speaker even ventriloquizes the soldiers. Moriam per quella gente che t'uccide, line 153. This is rather different from what Benedict Anderson wrote of Michelet as the first to write on behalf of the anonymous dead, and I quote, whose sacrifices throughout history made possible the rupture of 1789 and the self-conscious appearance of the French nation. There is no teleological retrospective projection in Leopardi. Rather, his imaginary voices of the dead testify to the continuity of a lack. Talking to Dante is supposed to support a tradition that acts both as a substitute and an inspiration for political unity. But the very evocation of Dante's original lament reveals the idea of that tradition to be as illusory as the idea of patria. The paradoxical nature of illusion undermines any projective, let alone expansionist, nationalism. Illusions are necessary, as we know, but both Foscolo and Leopardi rely too much on empirical knowledge to fully embrace them. Historical evidence shows that, as Jacopo puts it, le nazioni si divorano perché una non potrebbe sussistere senza i cadaveri dell'altra. This violence, however, does not impinge
on the desire for a nation. For them, the nation is the political unit that can guarantee social cohesion. For Leopardi, love of the nation and hatred of the enemy are functional illusions to direct the ben proprio towards the bene comune. The problem arises when they are either completely dispelled, because cynicism leads to being at the mercy of foreign powers, as is the case of Italy, or mistaken for reality, because expansionism would lead not only to the oppression of other people, but also to the disintegration of the nation. Neither Foscolo nor Leopardi offer a practical solution, yet the illusion offers itself as a powerful, if paradoxical, political concept. Patria is instrumental in the struggle for unity against oppressors, but somehow it should remain an illusion, because its realization could, and historically would, lead to the violence of expansionism. In the Italian context, where colonization was linked to the long history of political fragmentation that Dante first lamented, the dialogue with Dante enacts such a dialectic. It provides both the illusion of a nation and the historical evidence of its absence. Thank you. Thank you, Francesco, also for sticking perfectly to time. I will now give the floor to the third speaker, who is Arianna De Gasperis, a PhD candidate here at La Sapienza. Arianna, the floor is yours. Thank you, Martina, for the introduction, and thanks to the 11th Century and Ottocentismi for organizing this event. It's so good to see all you again. As Gennaro anticipated, my article will focus on the Tuscan writer Carlo Bini by approaching the three key concepts of his poetics: the body and soul dichotomy, religion, and mortality. Slide, please. Today, I will briefly present to you his philosophical theories through a comparative analysis of Manoscritto di un prigioniero, written during the imprisonment in Portoferraio in 1833, and the prose piece Un sogno, composed in 1839. I will argue that Un sogno, which stages a dialogue between the author and the ghosts of two dead friends who have temporarily returned to Earth from the afterlife, can be interpreted as the literary realization of the democratic conception of religione naturale, natural religion, that Bini had previously expressed in the final chapter of Manoscritto di un prigioniero. So let's begin by recalling briefly Bini's literary and political background. He belonged to the democratic wing of the Risorgimento and was one of the members of Giovine Italia. Alongside Mazzini and Guerrazzi, he founded the Indicatore Livornese, a political and literary journal that became a vehicle for Mazzini's ideas and Republican ideas in Tuscany. After the Indicatore was shut down by the censorship, in 1833, Bini was arrested and imprisoned for 3 months in Portoferraio, on the island of Elba. This marks a turning point in his intellectual development. Writing Manoscritto di un prigioniero, he reveals a new explorative phase of spiritual introspection, leading to a clear shift towards materialism, skepticism, and moving away from Mazzini's metaphysical justification for political action. Slide, please. In Manoscritto di un prigioniero, Bini reflects on social injustice, poverty, and inequality. The text mixes narrative and autobiographical elements and a digressive and loosely structure. According to Laura Diafani, it is a pamphlet clearly influenced by Laurence Sterne's narrative strategy of digression. Bini, a few years later, had in fact translated 3 episodes of Sterne's Tristram Shandy. The final chapter, chapter 22, serves as a philosophical summa, where Bini tackles key issues from 18th and 19th century debates: the nature of matter, soul, and religion. The chapter is written almost as a dialogue between 2 positions: the materialistic thesis of Bini himself, who interprets soul and body as a single entity, una sola faccenda, and an hypothetical spiritualist interlocutor, who believes in the immortality of the soul. Bini argues that the body and the soul cannot be 2 separate substances, drawing upon a range of philosophical sources,
that include the materialism of Lawrence Sterne as expressed in Tristram Shandy and the Lucretius de Rerum Natura. In the first chapter of the third book, Tristram had referred to the close relationship between the bodily conditions and the soul, that include also the rational faculties, employing a sartorial metaphor. The human body is a jerkin, while the soul is the jerkin's lining. A man's body and his mind are exactly like a jerkin and a jerkin's lining. Rumple the one, you rumple the other. Bini reinterprets this metaphor, likening the human being to a violin. While the wooden structure of the violin is analogous to the body, the sound it produces is analogous to the soul. Il violino è il corpo e il suono è l'anima. This implies that any damage to the body of the violin, be it physical or metaphorical, results in a loss of sound. Spezzate il violino e non v'è più strumento né suono. Finally, recalling Lucretius, he concludes that the body's dissolution also causes the soul's end. Slide, please. After having denied any verifiable proof of soul's immortality, Bini shifts to a critique of revealed religion, which he sees as an historical invention. He traces the linguistic evolution from spiritus, the term used by ancient cultures to express a direct relationship with the metaphysical dimension, to anima, introduced with the rise of institutionalized religions. According to him, organized religion exploits human suffering, offering the illusion of an afterlife to justify earthly injustice. Through this promise of reward, it encourages submission and supports hierarchical control by a privileged few, namely the sacerdoti. Faced with the negative perception of religious social control, however, Bini identifies a positive, non-dogmatic belief system born from an impulsive reaction to pain and emotional need. L'uomo è composto di cuore e di intelletto e il cuore vive una vita a parte ed ha bisogno di una speranza, di una illusione, di un alimento, se no si corruga, si inaridisce e muore prima del tempo. Bini refers to this form of personal belief as religione naturale, which offers temporary emotional relief and hope without serving as a tool for social control. Il cuore e la sventura produssero la religione naturale, la religione della speranza e dell'avvenire la manterranno finché vi saranno deboli ed infelici. È indispensabile che l'uomo conculcato e vissuto nel pianto speri nel futuro un vindice ed una ricompensa dei suoi colori. E perché i deboli e gli infelici formano il maggior numero, quindi è che moltissimi sono i credenti e rarissimi gli atei. Referring to his personal experience as an innocent prisoner, Bini confesses his need for illusion. Spero e mi illudo e sento il bisogno di stendere una coltre sulla realtà perché essa è troppo dura e mi lascia le ossa indolite. A slide, please. So, these reflections are later developed in Un sogno, a prose piece in which Bini narrates a dream he had on the 5th of March of 1839, in which he encounters the ghosts of two close friends, Giovanni Palli and his mother Dorotea, shortly after the death. The text is addressed to the grieving mother of another acquaintance of Bini, Elena Biscardi, who also died that same year. The dialogue is framed by a series of unreal events, most notably the blindness of the servant who opens the door to the ghosts and the dream frame itself. These elements symbolically mark the suspension of reason, allowing the metaphysical encounter with the ghost to enter reality. In this perspective, we could also interpret Bini's ironic overturn of the solemnity of their apparition through a reference to superstition, referring to the popular belief related to death hunting in dreams. Bini asked them for lucky numbers to give to his poor friends. Neither Giovanni or Dorotea show signs of deterioration in their bodies. Conservavano la figura e le sembianze naturali come quando erano vivi. Moreover, they act physically. They knock on the door, speak, show him affection. However, one small detail, a glow in their eyes, a smile, reveals their immortality. Negli occhi e nel sorriso traluceva loro un non so che di immortale. Finally, when questioned by Bini, Giovanni claims both the existence of an afterlife for those who have suffered and the existence of God.
Ma dunque Giovanni c'è veramente un altro mondo? Ed egli rispose, c'è Dio, c'è un altro mondo, ci vengono quelli che soffrono. So, Un Sogno reflects on the key existential questions that the narrative's engaging speaking dead characters, according to Sherry Rouge, employ. Slide, please. Even if the dialogue is set in a private and confidential context, and the interlocutors are not public or historical figures, but intimate presences from Vinny's life, the text responds to the question of life after death and the word in other word from the political and social perspective expressed in Manoscritto di un prigioniero. The narrative strategy of the conversation with the dead is aimed at assuring consolation to the grieving mother of Elena about the immortality of her daughter's soul and the existence of an idyllic reward for injustice victims. Relying on religione naturale, the living can share a common experience of mourning and memory, and therefore enjoy a similar and useful comfort. As he concluded in chapter 22, la religione, quand'ella si volge a consolare, a qualche cosa è buona. So, the comparative analysis of Bini's writing finally show the theorization and the literary engagement of his poetics on religion, and specifically the complementary and not inconsistent tension between reason and hope, atheism and religious comfort. Thank you. Thank you very much, Arianna. And our last speaker for today is Federica Coluzzi from the University of Warwick. And Federica, the floor is yours. Thank you very much, Martina. I'll be very brief today, and I will outline what I'm trying to do and achieve with my article. So first of all, good afternoon, everyone, and thank you very much to Fabio, Enrica, and Gennaro for accepting my proposal for this special issue. And I'm really delighted to be sharing this work in progress with you all, guys. So I really look forward to your comments and ideas. I already anticipate some discussion with Francesco, perhaps in another context, but I will begin. So my contribution to the special issue sets out to conjure the female voices of writers and dramatists who shape approach combines feminist bibliography and book history, comparative textual criticism, and gender studies. Slide, please. The primary sources, which I will present shortly, have been identified through the faceted search by keyword title, themes, genre, and date of publication of the 367 bibliographical entries and 228 biographical profiles collected within the Modern Beatrice's archive, which I had the pleasure of presenting a few months ago here within the Ottocentismi series. For those of you who don't know what the archive is in itself an act of summoning, of dialoguing with the dead, with a transnational canon of authors and works that has been long neglected and deserves to rise again from obscurity, and deserves to be read, to be heard, to be seen, to be lived through again. And through digital storytelling, distant reading, and visual data analysis, the archive tries to really recover what the literary legacy of Italian, British, and American Dante, his life is. We try to revive the broad spectrum of contributions they produce. We want to challenge historical prejudice against the women and awaken dormant collections. And I think this project really resonates with the theoretical underpinning of today's conversation and the special issue and the conference that came before that. Most relevantly to the topic of this special issue is the fact that conceptually the archive is grounded on the idea that these modern Beatrices, these modern women writers, embed the extra-textual, the historical, the mortal manifestations of Beatrice's role in the Commedia. A role that Elena Lombardi has described as perceptive, knowledgeable, and authoritative, as she becomes a conduit of divine knowledge, shepherding, guiding Dante through the most intricate theological questions raised in the third Cantica. Slide, please. And as they embody Beatrice's ghost, these women produce the literary, linguistic, critical, and scholarly responses to Dante's oeuvre and life, establishing themselves as, I always say, public mediators.
interpreters and popularizers of Dante knowledge and textuality, reaching a very broad transnational audiences. And the theme of the special issue allows me to dig deeper into the concept of mediation and to delve into the necromantic dimensions of their role as mediums. Literary necromancers who commune with the dead poet, summoning his presence through the hollowed ground of his tomb, his death mask, and other vessels channeling Dante's voice and spirit through imaginative communion. And the recovery of a diverse corpus of works really illuminates also a burgeoning fascination and emphatic relation with the mortal man beyond the universal poet and even beyond the political symbol that Francesco was discussing. It's really recovered in his fragility. Slide, please. In interior cultural and bibliographical context that fostered women's necromanticism to illuminate, conjure, and commune with the voices of the literary dead, and Samantha Matthews' poetical remains. Her perspective understand even architectural interventions become imbued with Dante's lingering literary remains. Drawing upon quantitative bibliographic evidence presented by Carlo Cattano as early as 1839 in his review of Vita di Dante by Cesare Balbo, and further elaborated by Carlo Dionisotti in his Varia Fortuna di Dante, I posit that the 18th century proliferation of the Commedia editions were acts or action. I argue that practices served as the instruments of this revitalization from historical silence. Furthermore, this analysis contends that emerging printing technologies acted as crucial amplifiers of the spectral process, disembodied text, and facilitating a broad voice. Building upon that Dionysian regarding the parallel intensification of biographical eulogies and biographical accounts, really, and that progress into full-bodied biographies. The subsequent analysis explores how such narratives facilitated a concomitant, albeit figurative, corporeal return of Dante. These historical accounts orchestrated a controlled series of spectral manifestations, ranging from his youthful encounter with Beatrice to his final moments. And a section, the first part of the article, culminates with by identifying Cardinal Valenti Gonzaga's 1780 renovation, financial support to the renovation as the apex of the necromantic endeavor, which Camillo Morigia's new class functioned as a physical conduit for spectral point for transformative pilgrimage, enabling direct communion with Dante's spirit for both visitors and notably contemporary poets. And the subsequent section, the heart of my contribution, examines how these very acts of textual, biographical, and architectonic resurrections provided the foundation for and influenced the development of a feminine or a female tradition of Dante's necrolanguage. And slide, please. So, while anchored in the performances of poetic improvisation venues, the studies extends its chronological and geographical encompass mid to late 19th century responses found in travel accounts, in short stories, and poetry. It will argue that the Accademia Arcadiche, the salons, the theatrical venues acted as sites of necromantic ritual, while transnational print culture and literary periodicals became powerful conduits for spectral voices evoked beyond the peninsula. And the comparative analysis will reveal how their necromantic cult extended beyond conventional objects of devotion, so the tomb, to encompass a range of sacra, including the funerary and visionary dream. Romantic practices evolved from reimagined pilgrimages to Dante's tomb to intimate domestic hauntings, La Casa di Dante by Giannina Milli, contemplation and ventriloquistic objects, especially the death mask, but
to visionary encounters with Dante's shadow found and portrayed in exile, or standing on the Alps, or even receiving Gemma Donati's own lamentations from her own deathbed. And these works culminate in narratives of Dante's ghost appearing directly to artists and poets, establishing thus a feminine authority to commune with the poet across temporal boundaries. And so, please, the ultimate aim of my contribution is also to amplify the voices of recognized canonical authors such as Amarilla Etrusca, Giannina Milli, Teresa Agnoli, and Erminia Fonzinato, whose contributions to Dantean discourse have been acknowledged if under-examined, but equally significant, I think, is our commitment to summoning those who have been largely silenced. So the weaker voices that include Assunta Pieraldi, Cecilia Pozzolini Siciliani, Elise Rose, Caroline Wilder Fellows, and May Probin. And by bringing these voices into conversation, we will reveal, I hope, a rich transnational feminine tradition of Dantean necrolatry that both participates in the foundational resurrection practices in the revolving century and continued beyond. Thank you very much. Thank you, Federica. And precisely at 5:15 at Ottocentismi time. Thank you so much. Unfortunately, your connection was, I mean, we lost a little bit of now and then of your talk, but we can now take as much time as we want to. Maybe the audience wants to ask for maybe some questions. And I'm sorry about that. My connection is all over the place in my office, so I was trying to. Don't worry, it was not perfect, but we got the gist of it, and your slide also helped, you know, Thanks. getting to the heart of what you were saying. So we can now, in any language, in Italiano, in Inglese, we can take questions for our speakers, for the organizers, about the project, about anything you want, really. And who wants to start? Francesco. Una micro domanda per Federica, come dire, informativa di base. Se ho capito bene dall'ultima slide, il corpus su cui lavori è per la maggior parte dopo il 1850. Diciamo, il primo è Taddei 1826. No, il primo è Amarilla Etrusca 1791, crediamo, perché il volume di poesie improvvisate in cui c'è questo testo sulla tomba di Dante è stato pubblicato nel 1800, ma sappiamo che quelle poesie improvvisate vennero presentate, performed nel tardo Settecento. Ok, grazie. Niente. Cerco di spostare la mia connessione alla connessione dati perché sentivo a tratti, quindi scusate un secondo, intanto lo faccio. Ok, intanto faccio una domanda io a Francesco invece. Grazie Francesco, grazie a tutti per i vostri contributi. Volevo chiedere in particolare se potevi dire qualcosa di più su come inquadrare il nostro primo Ottocento, Foscolo, Leopardi, fermiamoci qua, come nella prospettiva coloniale, decoloniale, anticoloniale, perché è esattamente una cosa che mi ha tormentato durante il mio corso di quest'anno, primo anno, perché era chiaro che dalla generazione X non è facile insegnare il nazionalismo, no? Senza problematizzarlo, e sarei interessata a, come dire, parlare di Ottocento in questo contesto, in questo modo, ma non sono capace. Come lo fai? Ma ci sto provando più che, come dire, avere successo. Ovviamente vanno rivisti alcuni parametri e bisogna abbandonare alcune, credo, parametri che vengono da altri colonialismi, insomma.
Però secondo me è interessante l'operazione appunto di maturare un vocabolario interno alla tradizione italiana. Come dire, una delle questioni primarie è la faccenda della razza e razzializzazione, da un punto di vista del postcoloniale, diciamo. È interessante che Foscolo, fondamentalmente quello che sembra sostenere è che eh, chiunque può essere razzializzato, Mm. perché comunque la questione della razza è subordinata al fine, diciamo, politico espansionistico. Quindi se serve, chiunque può essere razzializzato. E questa è una cosa che brevemente, insomma, tratto nell'articolo. Questo per fare un esempio di che non tutti i parametri sono perfettamente trasferibili all'analisi di quel periodo storico italiano. Però ci sono delle categorie interne che sono interessanti. E appunto in quei primi, turbolenti anni dell'Ottocento, in cui sembra sempre che la Repubblica debba arrivare, che la democrazia debba arrivare, che l'unità debba arrivare, ma poi non si verifica mai. Ehm, sì, quindi diciamo, per concludere, questa diciamo, strategia dell'illusione è quello che mi interessava analizzare in relazione al rapporto con i morti, che come sappiamo ha un ruolo enorme nella letteratura postcoloniale, diciamo, di lingua inglese e di altre lingue. Il rapporto con non solo la tradizione intellettuale o culturale, ma anche proprio native, locale, insomma. Grazie Martina, che è una domanda enorme. Ci pensiamo, magari. Do la parola a Gabriella. Sì, grazie. Volevo un po' continuare questa conversazione perché interessa anche molto a me, che insomma, un po' continuare sulla domanda di Martina e poi elaborare un pochino di più anche su mi è piaciuto molto questo concetto di politico dell'illusione, insomma, mi sembra veramente molto interessante. Allora, quello che volevo sapere è se hai considerato, Francesco, appunto all'interno delle questioni interne della razzializzazione, proprio il rapporto anche con quelli che erano i movimenti europei di emancipazionismo delle varie categorie, a partire dalla la questione ebraica, la questione delle donne, la questione anche diciamo, dell'emancipazione dei contadini che investivano la Russia, i servi della gleba, però insomma anche in altri paesi, Polonia, discussione che arriva anche in Italia moltissimo sulla nuova ontologia e che poi in qualche modo viene un po' ripreso da Ippolito Nievo, ad esempio, come autore degli anni 50, ci stiamo proprio pelo pelo, insomma alla fine degli anni 50, con le varie opere proprio dedicate a questi grandi dibattiti europei. Ecco, tu consideri un po' questo anche? Cioè, secondo te questi potrebbero rientrare proprio in quell'idea di colonialismo interno e proprio di dibattito di superamento che poi chiaramente non avviene, però proprio perché molti di questi dibattiti sono proprio messi in quelle che sono delle categorie di razionalizzazione che vengono riprese poi nel secondo Ottocento. Pensiamo Lombroso, per dirvi, no? Sulla donna delinquente e altre cose che vengono, la pubblicistica, insomma, del secondo Ottocento. Anche questa è una domanda enorme, però volevo sapere appunto se ti eri proprio imbattuto in queste questioni o no. Un po' sì, non tanto in molte di quelle che ha nominato, ma diciamo più legate al side effect delle guerre napoleoniche, proprio questione di democratizzazione anche interna. Per cui sì, i due aspetti sono legati, la colonizzazione nel senso di invasione da parte di una potenza straniera, ma anche una forma di colonizzazione interne al paese, per cui diventa anche una questione di classe, perlomeno diciamo in quel giro d'anni su cui mi sono concentrato, è proprio diciamo sulla scia delle guerre napoleoniche, diciamo il sogno della democratizzazione. Ha anche tutta una serie di risvolti interni al singolo Stato, per quanto stati temporanei. Non mi sono spinto fino a questioni più in là nel secolo,
come quelle che hai menzionato, però sì, diciamo, sembrano essere collegati tutta questa serie di fenomeni, o perlomeno nella possibilità, adesso sto speculando, però almeno nella possibilità teorica, come dire, nel senso che alcuni strumenti del primissimo Ottocento che si trovano in Foscolo sono utili a capire come loro affrontano anche in maniera molto simile tutta questa serie di possibili fenomeni, di possibili democratizzazioni, diciamo. Non so come si dice, I'm making any sense, però sto cercando di pensare a questo, a questa prospettiva, diciamo, più ampia che hai offerto. Secondo me sì, ci sta al di là del legame storico, ci sta da un punto di vista del framework, della prospettiva con cui vengono pensate queste questioni. Sì, ma infatti poi guardando anche dei periodici, scusate, spesso si trovano degli accenni alla questione dello schiavismo negli Stati Uniti, ad esempio, no? Per riportare poi la questione della giustizia sociale in ambito territorio italiano. Però ecco, sono casi un po' isolati, non c'è proprio una teorizzazione, almeno io non l'ho trovato nei testi degli autori principali. Quindi ecco, visto che tu stavi parlando di Foscolo, Leopardi ed altri autori del primo Ottocento, per capire appunto se ti eri un po' imbattuto in... Perché Foscolo mi sembra, scusami, no, no. Foscolo mi sembra che appunto dalla sua prospettiva storicizzante usa mette sullo stesso piano tutta una serie di casi storici, di evidenza storica, che vanno dai famosi casi di Sparta con gli Loti, per cui quanto per mantenere eh, in qualche modo questa forma di oppressione anche interna sembra essere necessaria per Foscolo. Cioè, perché la nazione esista, soprattutto nella forma dello Stato, perché lo Stato esista, l'oppressione o di una parte interna della popolazione o di una parte, diciamo, di un nemico deve esistere, altrimenti non si dà Stato. Poi si può dibattere, è stato dibattuto se questo, come dire, paralizza la situazione, per cui non è prevedibile nessuna forma di miglioramento, oppure si può dare una forma di progressismo e di miglioramento interno per via diciamo, di riforme. Però per Foscolo sembra essere necessario questa forma, in un modo o nell'altro, di oppressione interna o esterna. Ok, sì, e concludo perché insomma, vedo che ci sono altre persone che vogliono partecipare al dibattito, però leggendo però Ippolito Nievo, Il Conte Pecoraio e Confessione di Italiano e varie altre opere, però c'è un tentativo di superamento proprio della posizione di Foscolo in questo, delle illusioni di Foscolo, anche se in maniera molto paternalistica, però poi alla fine, ecco, quindi... è un autore, secondo me, rilevante per quanto riguarda questa questione ottocentesca. E chiudo qua. Comunque, grazie molto. Grazie a voi. Grazie a entrambi e do la parola a Laura Fournier. Grazie. Quindi intanto volevo proprio farvi i miei complimenti per questo bellissimo progetto che ho scoperto grazie al seminario di oggi. Dunque, questa tematica del dialogo con i morti mi interessa tantissimo e così vi segnalo anche che in Francia 25 anni fa nella rivista Transalpina che ormai dirigo, ma all'epoca era Mariella Colin che l'aveva fondata, avevamo dedicato 2 numeri alla questione proprio dei morti nella letteratura e quindi poi se volete vi metto il link nella chat. Però appunto io avevo affrontato all'epoca la questione
dal punto di vista del poeta Giosuè Carducci, di cui mi ero occupata per la mia tesi di dottorato, e per me effettivamente nell'Ottocento c'era tutta questa parte dei martiri del Risorgimento, del dialogo post 1849 con i morti per la patria e il culto dei morti per la patria che si sviluppa poi sia negli scritti di propaganda, ma poi anche nella poesia e Carducci ne è un esempio fortissimo, e quindi volevo sapere anche perché avete deciso proprio di fermarvi nel 49 e se pensate che ci sia in effetti un passaggio a qualcosa di completamente diverso con il culto dei morti del Risorgimento. Questa forse è una domanda per Enrica, perché mi sembra che sia abbia affrontato Lo sapevo che punto. toccava a me questa. Ma l'hai detto tu nella tua introduzione, no? Sì, no, scherzo, no, grazie mille per la domanda. Allora, diciamo che la periodizzazione è un po' nata dal fatto che fosse inquadrato all'interno di questo network del Revolving Century, però non è solo, come posso dire, secondo me, una questione di renderlo coerente col framework, cioè col network, ma ci sono anche delle ragioni dietro. Cioè, io credo che questa è una cosa di cui parlo sempre con Gennaro, quindi interrompimi quando vuoi, anche Gennaro, ti prego. E E Fabio ha anche visto la domanda anche Fabio, sì, per il sì, progetto. esatto. Ehm, cioè che effettivamente da metà secolo qualcosa cambia, cioè secondo me quello che dicevo nell'introduzione, cioè il 1750 col 1850 ha più da spartire che il 1801 col 1901. Quindi sì, secondo me il fatto è che la questione politica cambi intorno, che ci siano talmente tanti cambiamenti a livello tecnologico, a livello politico, a livello sociale, a livello culturale, che veramente, come posso dire, tutto un po' cambia. E poi c'era anche una motivazione, come posso dire, magari sui grandi autori come Foscolo, Leopardi e così c'erano già degli studi fatti in questo senso. Mi sembrava anche molto interessante per una volta per quanto riguarda la letteratura italiana, che studi sui morti, su tutta una serie di aspetti. Ci sono stati ovviamente nel tempo e collegati, qui ne abbiamo tanti che ne hanno scritto in proposito. Però spesso e volentieri c'è una tendenza, almeno secondo me, a concentrarsi nella seconda metà dell'Ottocento, quindi ci interessava anche esplorare la seconda metà del Settecento in continuità con la prima metà dell'Ottocento per vedere un po', per usare una parola cara a Gennaro, anche un'archeologia per quanto vicina di questo tipo di questioni. Quindi se non c'è uno spartiacque forte a metà dell'Ottocento, sicuramente c'è una coesione interna, secondo noi, nel periodo che abbiamo individuato. Poi ovviamente ci sono sempre le continuità e discontinuità. Quello che ci interessava forse era riguardo a questo tema mettere in luce le continuità in quel periodo lì, che forse studiato in questo senso, in questa continuità, in questa sua coerenza interna che noi vediamo, non è stato più che tanto fatto, soprattutto rispetto a questo tema, considerando una casistica ampia. Non so se ho risposto. O Sì, se sì, qualcuno vuole grazie. aggiungere qualcosa. Sì, no, e poi volevo innanzitutto grazie anche per aver messo i link in chat, dei numeri monografici. E poi è vero che comunque ci concentriamo su quel periodo lì, però siamo anche abbastanza flessibili, nel senso che se per un discorso bisogno di alcuni anni in avanti o in indietro, lo lasciamo fare tranquillamente. Il mio articolo, per esempio, che si occupa e si focalizza su Pompei, ha nel 1863 un anno chiave che è quello della creazione dei calchi pompeiani da parte di Giuseppe di Fiorelli, che diventa il nuovo sovrintendente degli scavi, e quindi quella è una data per me fondamentale, quindi un po' sforerò da quel punto lì, però appunto come diceva anche Enrica, poi i discorsi vogliamo che inizino un po' da prima e che quindi ci sia una coerenza interna in quel periodo specifico lì. Però grazie. Io se posso aggiungere qualcosa, non so, Vai mi Fabio. sentite?
Voci dall'oltretomba, letteralmente. Non ti Sì, vediamo, no, però no, perché veramente è meglio che non mi vediate, però se mi sentite già va bene. No, io volevo dire in margine di questo che da un punto di vista prospettico, personalmente io ho trovato abbastanza fruttuoso nel corso degli anni considerare il Risorgimento come qualcosa di ingombrante e quindi in un certo senso non eliderlo, però comunque tener presente, metterlo provvisoriamente tra parentesi nel momento in cui si studia il primo Ottocento, addirittura il secondo Settecento, per evitare una specie di istinto che risulta difficilmente controllabile, cioè da interpretare quell'età come pre-risorgimentale, invece che magari post qualcos'altro, o può essere post-rivoluzionaria, intendendo la rivoluzione in senso molto ampio. Quindi da questo punto di vista, se il Risorgimento qui fa capolino di scorcio, è per le ragioni che voi avete elencato, personalmente per me e anche perché lo trovo una categoria talmente opprimente nel dibattito che c'è stato finora che forse occasionalmente può essere il caso di metterla un istante da parte per provare a vedere i fenomeni con una freschezza nuova. vuoi concludere perché non ti sentiamo più? Io ho finito. Ah, ok. No, scusa, pensavo ti fossi spento per sbaglio l'audio. Ci sono risposte, rilanci sulla questione? Sì, Federica? Proprio su questo punto sono d'accordo e essendo io un ottocentista del tardo Ottocento, quasi Novecento per molti versi, vi ringrazio sentitamente per questa opportunità di riscoprire il Settecento secondo le lenti che avete tutti e tre creato, perché ci permette anche a persone, per esempio io sono fortemente radicata dentro il Risorgimento, dentro al culto risorgimentale di Dante, ma l'apertura al Settecento e al lungo Settecento, per cui proprio dal tardo Seicento fino a tutto il Settecento, riguardare come piano piano si configura la figura di Dante, ma anche si configurano tutti quei fenomeni che permettono alle scrittrici, alle poetesse di emergere attraverso una forma performativa per esempio della poesia, oppure a tutte quelle strutture materiali, la produzione di edizioni, la produzione di periodici, eccetera, che poi porta all'espansione del culto dantesco che avrà nell'Ottocento, è assolutamente fondamentale. Quindi sono d'accordo e secondo me questo tipo di discorso sul Settecento appunto permette non una revisione del Settecento in visione dell'Ottocento, ma del Settecento di per sé stesso, che forse davvero manca, perlomeno nel mio ambito di lavoro. Quindi grazie. Gabriella? Sì, io, scusate, voglio abbassare la mano prima. Ecco. Il discorso chiaramente è molto complesso e non pretendo assolutamente di avere una risposta, però per me la grande sfida non è tanto quello di eliminare il Risorgimento, che comunque rappresenta un momento di enorme importanza poi per la modernità, sia in ambito letterario che in altri ambiti della storia del territorio italiano, se non vogliamo chiamare appunto dello Stato italiano, ma è proprio quello di riuscire a togliere il Risorgimento da quella che è stata comunque un'infausta retorica, propaganda che è nata subito, proprio dal primo giorno del Risorgimento. Secondo me cioè riuscire a, almeno per me, la grande sfida è quella di riuscire a ridare freschezza ad alcune delle idee degli intellettuali
che hanno partecipato al discorso risorgimentale, più che proprio, diciamo, eliminare il discorso, cioè ritrovare la freschezza di idee che erano, diciamo, veramente rivoluzionarie, quindi le rivoluzioni dell'intellettualità dell'epoca. Ecco, volevo solamente dire questo. Sì, secondo me un rischio, scusate, magari è un po' sottinteso rispetto a quello che diceva anche Fabio, è che col Risorgimento si rischia di vedere tutto in chiave teleologica, no? Perché cioè, rivedi tutto, no, nell'ottica di quello che sai succede dopo. E quindi magari forse in alcuni casi è una questione non di eliminarlo, ma di metterlo un attimo tra parentesi, no? Per vedere appunto con più freschezza, come dicevi anche tu, magari poi anche questioni dopo legate al Risorgimento stesso. Scusate se posso aggiungere una piccolissima cosa. Posso? Prego, prego. Io ho lavorato molto sull'anno 1816, no? Proprio come un anno di svolta, ho anche organizzato un panel a un SIS sul 1816 come turning point, eccetera, in Italia a livello europeo. Quello è un anno in cui letteralmente succedono moltissime cose, anche a livello storico, a livello intellettuale, ma nel quale le persone che sono coinvolte in queste operazioni, dalla polemica classico-romantica all'elaborazione del Carmagnola, Leopardi che scrive la lettera ai compilatori della biblioteca italiana, non hanno la benché minima idea di quello che sta per succedere e dal loro punto di vista quello che è successo è che c'è stato qualcosa, che quel qualcosa è finito e che è ritornato il trono e l'altare. Ok? Quindi secondo me è un'operazione in un certo senso di igiene del pensiero, quella di considerare questi prodotti culturali come prodotti di una cultura che in qualche modo si sente bloccata, che sente il tempo che si è riavviluppato in un certo senso su se stesso e si sente ritornata a uno stato primigenio dal quale in qualche modo non riesce a uscire. Cioè è proprio un modo di vedere il passato iustra propria principia e anche in un certo senso appunto di interpretarlo per l'appunto, come diceva Morena, al di fuori di un'ottica strettamente teleologica, perché alla fine poi in ultima analisi io il grande debito in questo senso ce l'ho con Walter Benjamin, cioè certe volte nella storia dobbiamo prendere contropelo evitando di aderire alla prospettiva dei vincitori, e i vincitori, il Risorgimento e nello specifico il coté romantico, diciamo, voglio dire, se noi analizziamo la storiografia letteraria secondo le categorie di De Sanctis, noi abbiamo una visione in cui romantici buoni, classicisti cattivi, romantici patrioti, classicisti legittimisti. Non è proprio esattamente così e adottare questa prospettiva può aiutare a capirlo meglio. Finito. Su questo sono assolutamente d'accordo. Quello però che forse faccio fatica io a capire è come, cioè secondo me per noi che poi facciamo storiografia, che guardiamo comunque non necessariamente in una prospettiva teleologica, però noi guardiamo in una prospettiva che è cosciente dei passaggi. Cioè nel 1816 loro non sapevano quello che sarebbe successo, non lo sappiamo. E non possiamo fare finta di non saperlo. Quello però che possiamo fare è appunto rivedere le posizioni su De Sanctis, sono assolutamente d'accordo sul fatto che va assolutamente rivisto e capito in un contesto molto più ampio e dare una prospettiva meno in linea con quella che è stata questa genealogia proprio anche forzata, imposta attraverso la tradizione canonica, insomma, della trasmissione della tradizione letteraria dell'epoca. Ecco. Però, ecco, forse il concetto che sto cercando di dire è che secondo me anche questo un po' rientra in un'illusione, quella di riuscire a toglierci completamente questa presenza di quello che poi succederà dopo. Qua. Come no, lo diceva anche Benjamin nelle tesi della filosofia della storia, non dobbiamo assolutamente diventare cartaginesi per poter scrivere Salambò.
Però quello che dobbiamo fare è comunque un esercizio mentale di ridare voce agli sconfitti, di ridare voce ai sommersi, e fra questi sommersi ci sono anche naturalmente idee, concetti, discorsi che girano, che non sono facilmente riducibili all'interno di una retorica politica che sarà stata anche fresca, sarà stata, però comunque era già retorica. Però diciamo, probabilmente stiamo in realtà dicendo molto più la stessa cosa di quanto sembri a prima vista, quindi comunque grazie del contributo. Sì, poi è tutto alla fine ruota intorno alla questione decoloniale, perché per dare voce ai sommersi, eccetera, sono anche pratiche diciamo, decolonizzazione del discorso. Io volevo fare una domanda a ciascuna, ad Arianna e a Giulia. Una, Arianna, se potevi dire qualcosa di più sull'immagine del violino, che mi colpisce per il suo carattere non organico e che mi sembra un po' anche molto originale, e quindi ti volevo chiedere un po', visto che siamo così vicini a Pinocchio, non lo so, questo legno che si fa corpo, non lo so cosa c'è dietro, se te lo sei chiesta o se magari come potremmo fare per rispondere. E a Giulia se poteva dire qualcosa di più, se vuole, diciamo, le basi teoriche del suo discorso, in particolare su orrore e spettralità in generale. Forse do la parola prima ad Arianna solo perché la vedo qui alla mia sinistra nello schermo. Allora, la domanda è interessantissima. Rispondo con diciamo, con una risposta un po' parziale che deriva, diciamo, dal corpus di autori che studio per la mia tesi di dottorato, che è, diciamo, delimitato geograficamente legato alla Toscana proprio. È evidente che c'è qualcosa a che fare con il legno in questo periodo nel discorso di molti scrittori toscani. Non faccio riferimento soltanto al violino, perché adesso mi ci hai fatto pensare, ma faccio riferimento in particolare a fantocci di legno, burattini, che diventa una metafora utilizzata tantissimo, e guardo ovviamente anche Enrica che non ho qui davanti, però insomma so che è una passione comune. Il discorso è quando il burattino e il fantoccio diventa un oggetto in qualche modo suscettibile di interpretazioni politiche. Giuseppe Giusti, naturalmente, da questo punto di vista è fondamentale. Prima ancora di Giusti, citerei Pananti, che nel poeta di teatro, che fondamentalmente è uno dei modelli principali di Collodi, non soltanto per Pinocchio, ma anche per altri testi, ma anche in Pinocchio, in cui il burattino diventa proprio come dire, un termine di paragone dispregiativo dell'uomo moderno. Quindi il legame con Bini è un legame che c'è in tantissimi altri modi, perché per esempio Giusti prende Bini e Pananti come esempi del modo di giusto di far ridere in questo momento in Toscana, eccetera, eccetera. Sul violino nello specifico, ecco, l'unica somiglianza che ho trovato è quella con Stern, perché appunto Bini lo traduce e mi sembra che la similitudine sia abbastanza evidente. Però credo che appunto l'idea di meccanicizzazione in qualche modo del corpo umano, al di là delle, diciamo, fonti filosofiche che ci sono dietro, possa diventare, almeno a questa altezza in Toscana, un motivo molto aperto, ecco, anche ad altre interpretazioni. Quindi grazie per la domanda, molto interessante. Bisogna pensarci. Giulia? Sì, se non ho capito male, mi chiedevi un po' quali sono le basi teoriche per il discorso sulla spettralità. In effetti, sì. In particolare mi sono segnata quel nome di David Collin che non conoscevo, e quindi ti volevo chiedere qualcosa di più su questo. Sì, in effetti, diciamo, i miei riferimenti in bibliografia sono molto più contestuali che teorici sul discorso sulla spettralità, però appunto Colin Davis era uno dei riferimenti che avevo trovato, diciamo, in questa bibliografia condivisa che avevamo costruito, cioè che avevate costruito insieme e che era stata poi condivisa, ossia era, diciamo, io mi riferisco all'introduzione che intitola The Return of the Dead, in Haunted Subjects, Deconstruction, Psychoanalysis and The Return of the Dead. E ho letto questa introduzione e mi sembrava che il discorso fosse particolarmente, diciamo, pertinente rispetto a
l'azione di Ringhieri, che era diciamo il primo testo che ho analizzato, ossia cioè lo sfruttare il potenziale della storia, della narrazione spettrale da un lato. Lo spettro che entra in scena è chiaramente un elemento di disturbo, cioè una rottura dell'ordine, dall'altro però c'è anche tutta una potenziale morale della storia, dell'aneddoto, diciamo della ghost story, che nel primo caso è sfruttato al massimo. Quindi nel primo caso l'apparizione è veramente un ristabilire l'ordine, come era anche poi nell'episodio biblico, cioè il ristabilire l'ordine e il punire l'empio. E quindi il mio riferimento era, diciamo, mi sembrava calzante per quello. Mentre l'altro riferimento teorico che avevo dato nelle slide era a Terry Castle, e in particolare lei sia nell'introduzione che poi in un capitolo sull'Ottocento in realtà mi pare, cioè su quello che poi il Settecento genererà nell'Ottocento, fa un discorso su come effettivamente l'uso della parola fantasmagoria sia stato traslato e sia poi stato applicato ai processi mentali e come effettivamente tutta quell'operazione di riduzione del soprannaturale, che è fortemente settecentesca, abbia poi generato in qualche modo cioè la lotta agli errori si è poi trasformata semplicemente in uno spostamento di tutto quell'immaginario verso. Lei parla della psicologia, ma lo stesso discorso si potrebbe fare con la letteratura, cioè la storia dei fantasmi nel Settecento pian piano inizia a migrare verso il reame della letteratura, no? Quindi dall'aneddoto che era comunque reale e aveva un chiaro elemento morale, diventa poi la letteratura che non necessariamente vuole avere un intento di edificazione morale, ma che è anche, insomma, semplicemente piacere estetico. Insomma, questi erano i miei due riferimenti teorici, però ecco, sì, forse ho fatto un po' più di lavoro su questo. No, non era una domanda inquisitoria, forse hai visto che il messaggio di Sara Fontana nella chat segnala una risorsa che forse io non conosco, Io ho ma che visto, può ho servire anche a visto te. Carson, sì, ho visto, non l'ho letto, quindi in realtà grazie mille, penso possa essere utile. Dal titolo mi sembra parecchio pertinente. Forse ho trovato un luogo dove riuscire a parlarvi senza che ci sia troppa confusione. Un saluto a tutti e a tutte. Io mi occupo più della parte teatrale, di ricezione dantesca. Quindi da questo punto di vista il contesto, diciamo, della storia del teatro prevede dei passaggi molto importanti che si hanno proprio nel Settecento, ovvero quelli della ricezione completa di Shakespeare, che per il tema degli spettri e di alcune messe in scena e rivivificazioni è fondamentale. In questo senso, un passaggio su cui mi sto molto, come dire, scontrando e anche appassionando in tesi, è il modo in cui Dante, da semplicemente essere utilizzato come fonte per estrapolare episodi, soprattutto dalla commedia, e utilizzarli all'interno di opere, in questo caso teatrali, di varia natura, passa ad essere invece personaggio messo in scena. Questo passaggio avviene proprio nel Settecento, perché uno dei punti che sto cercando di delineare nella mia tesi è come l'antecedente reale di questo uso della figura di Dante poeta venga preparato dal modo in cui sia Goethe sia in questo caso Goldoni, per l'ambito italiano, che non è solo italiano ovviamente, prendano la figura di Torquato Tasso e ne facciano un dramma. Posteriore a questo, quindi stiamo parlando della fine del Settecento, avviene proprio la delineazione, una delle prime attestazioni di Dante personaggio in scena,
che è all'interno di questo dramma molto complesso, che in realtà è una favola che riprende lo stile di Gozzi più che quello di Goldoni, da parte di Ludwig Tieck, questo autore tedesco. E in questo senso quello che viene presentato è proprio un Parnaso poetico e uno scontro-incontro con tutto quello che era il canone classico, quindi non solo Dante, ma un canone, diciamo, europeo, perché troviamo Cervantes, troviamo Shakespeare, troviamo Boccaccio, quindi le tre corone, e chiaramente non troviamo Goldoni, ma troviamo Gozzi da parte di Tieck. Quindi in questo senso, nella mia tesi di dottorato io sto cercando di creare proprio un ponte tra quella che è la ricezione, cioè la storia del teatro e la storia della danza, e la ricezione dantesca. In questo momento sono molto interessata, come l'avevo già reso presente nei passati incontri, soprattutto con Federica, Gennaro e Enrica nel mio settembre brevissimo a work, è proprio come i fantasmi diventino gli addressi sia a livello poetico sia a livello di spettacolarità, quindi con vere e proprie pièce create e diventate subito virali, quindi come metodologia che si sviluppa. E questo è proprio il passaggio che sancisce la fine del Settecento e l'Ottocento, ma quell'Ottocento che abbiamo detto pre-Risorgimento. Poi il Risorgimento avrà l'icona Dante e lì è un'altra storia, però è molto singolare e secondo me c'è ancora tantissimo lavoro da fare in questo senso, perché ovviamente quelli che io posso delineare così come passaggi al momento non posso così fortemente dire sì, chiaramente Ludwig Tieck ha preso esempio da Goethe e da Goldoni nel fare lo stesso tipo di operazione artistica, però allo stesso tempo lo zeitgeist di cui stiamo parlando in questo momento è chiaramente riferito a questo. C'è proprio un'intenzione di parlare direttamente con i poeti e o metterli in scena proprio e vederli agire. Quindi sì. Grazie Sara. Forse comincia a essere ora di chiudere, quindi chiedo se ci sono ultimissime proprio domande. Penso che sia il microfono di Sara. Se no, allora intanto vi ricordo che questo è stato l'ultimo evento virtuale di Ottocentismi per questo semestre e che ci rivediamo con molte e molti di voi di persona a Toronto per il secondo simposio in presenza di Ottocentismi. Vi ringrazio per essere venute e venuti e ci vediamo presto. Grazie agli organizzatori, grazie a The Revolving Century per una proficua collaborazione che continuerà. E se non ho dimenticato nulla, vi ringrazio. E Grazie mille a voi per Grazie averci a voi. ospitato. Gennaro e Enrica di rimanere online un attimo. Ok, va bene, va bene. Grazie a voi. mille. Buona Grazie. serata. Grazie, buonasera. Grazie mille. Grazie. Grazie.